Nabe. Ndio mtawi yake. Lini jala. Sada dole uja. Ndige? Sada dole. Ndeta ikanizo to. Na kuja filamu icha uma iko ndewe. Nabe, ndio kama ndio. Indeed, the girl child is under the age of 18 years. Kuti mwana ayudi ndiwo chepere wa zaka zapasi pa 18. I issued her a medical report Ine namba chikata chotapita chipatala to visit one stop center at Queens kuti apite kuchipatala chachikulu ku Queens for both examination and treatment. Kuti akamthandize ndi kumuyeza. Immediately, the accused person got arrested on the same day. Ndipo nthawi yomwe esipalinge nthawi mlandu anamangidwa nthawi yomwe. Your Worship, Mpando I obtained a question statement from the suspect ine natenga chikata chachitetero koyimba mlanduyi and formally charged with the offense of defilement, ndiponso ndikumpatsa mlandu wakugwiririra, of which he denied the charge. ndipo mlandu utawengedwa koyimba mlandu anaukana. He signed both statements. Anasainapo ma statements. I signed as a police investigator Ndipo ine nasaina ngati mlembi wofufuza. and Detective Sub-Inspector VJJ Maswan signed as a police witness. Kwa JJ Maswan anasaina ngati mboni ya polisi. Madam, you said you charged the accused person just because she had defiled a minor. How old was ZG? Kodi mwana kuti woyimba mlandu munampatsa mlandu wokugwirira mwana amene wali chepere. Ana ndi zaka zingati mwanayo? ZG was 17 years of age. Panthawi imene ZG ana ndi zaka 17. And you have also told this honorable court that you issued her with a medical form for treatment and examination at one stop center at Queens. Mwaluzaso mbono wali kuti munampasika kuti apite kuchipatala kamone ndi kumuyeza. If you are given chance to see this document, could you be in a position to say that was the document that you issued her? Kuli lero nitakuonesana chikata chimene mukuli nacho. Mutha kuchizindikira ndi chimenecho? Permission also to have the medical report so that she should be only identified. Yes. So have a look. What is it? Tachioneni chikata chindi chani? Yes, Your Worship. Inde This mpando. is a medical report Ndi chikata chachipatala. which I issued to the victim ZJ, Chomwe ndinampasa ovulalayo ZJ. and it indicated that Ndipo pamenepo pakusonyeza kuti ZG is pregnant. ZG yo andiwembekezera. With your permission, Your Worship, Pemphango to tender this document as part of my evidence. ndifuna ndichipereke bono ngati mbali ya mboni chikatachi. Your Worship, it has already been tendered. She will only identify. Thank you, Your Worship. And you have also informed this honorable court that you cautioned the accused person and later you had charged him where he signed. Mwaluzaso baone mbono wanu kuti mnamtenga chiteto oyimba mlanduyo. Ndikumpasa mlandu. Ndikumpasa mlandu ndipo mutampasa mlandu anasainapo chikatacho. Yes, Your Worship. Inde kumpando. This is the very same caution statement I recorded from the accused person who is in the dock. Ichi ndi chikata cheni chomwe chindikunena mbolo muno kuti natenga chiteto koyimba mlanduyo. With your permission, Your Worship, to read the caution statement in Chichewa. Yes, Worship. Ine ndi James Mwaza Kankuchi ndipo ndimakhala muzi mwa Mchiramwera kuthyolo. Ineyo ndafuna kulifotokozera bwalo lino kuti ineyo sindinamugwiririre ziwone koma tinali pa chibwenzi ndipo cha nthawi yayitali. Ineyo anandiwuza kuti ndi wamkulu ndipo palibe chimene ndinaonapo mwa iyeyo chosonyeza kuti ZG ndi mwana. Ndipo ndili wodabwa kuti zikukhala bwanji kuti mpakana apolisi muzandimange kuti ndagwiririra mwana. Your Worship, Kumpando. with your permission to tender this question as part of Who my... signed? The accused person signed. Oyimba mlandu anasainapo. I signed as an investigator. Ine nasaina ngati ofufuza. And Detective Sub-Inspector Maswan signed as a police witness. Ndipo Maswan anasaina ngati mboni ya polisi. Nasaina ndine. Nasaina ndine.
Yes, after that, you have informed this honorable court to say you formally charged him with defilement or having sexual intercourse with a minor. Mudatha kuluza bwaluno kuti mnampasa mlandu wa kugwira mwana amene wali chepere. Would you please have a look at this document? What comment would you give? Mungaikepo mangaji pa zimakata zipenda kupatsanizo. Yes, Your Worship. Mpando. This is the evidence of arrest which are recorded from the accused person who is in the door. Undumbono mangira wimbe mlanduyo. Permission to read the evidence of arrest in Chicha, Your Worship. Yes, proceed. Mlandu ndaumva ndipo ndaukana. The accused person signed. Anasaina apo wimbe mlanduyo. I signed as a police investigator. Yena saina ngadofufuza. And Detective Sub-Inspector VJ Maswan signed as a police witness. Ndipo VJ Maswan nasaina ngatimboni ya With polisi. your permission, Your Worship, to tender this evidence as part of my evidence. Tufuna nichiperekeso bwaluno kuchikata chingati mbali yombo. Mwanzo nikata hii? Lazima. Nasaina bwini. Nasaina ndini. Okay. The caution statement is marked as XP3 and the evidence of arrest as XP4. Much obliged, Your Worship. Your Worship, that is all from this witness. Kumpando ndizo ina inazo kumboni yanga hii. Thank you so much. Ziko kumpando. Stand up, accused person. Imira ni wimbe mlandu. Do you have questions for this witness? Pambono wapelekele ndima iwo muna mafunso. Ndilibe nao fuso. Kuna libeko. Yeah, thank you very much. You can sit down. Kanbasi ziko kwambiri. State any resignation? Minosa mafunso mbonano. Your Worship, no another question? Ndibe na mafunso. This witness? Kumboni hii. Thank you so much, Your Worship. Ziko kwambiri kumpando. Madam Detective, thank you very much for coming to testify in court. Ziko kwambiri shwa jombo nano bola muno lero. Thanks, Your Worship. Ziko kwambiri. Step down. Your Worship, reaching this far, Kumpando umetafika hapa. that marks the closure of our prosecution case. I thank you. Ife sitena sombonelo sitatseka mlandu watu ziko kwambiri kumpando. Thank you very much. Ziko kwambiri. The court will now adjourn Paka pano bwalo limisidwa kae. so that the court can prepare its ruling of whether there's a case to answer or not. Ndicho linga choni bwalo likakhale pasi kuganizira kuti mangani mambo anochokera kumbali maboma ngati pali mlandu kapena palibe. Much obliged, Your Worship. Court rise. Court rise. Get seated. In the Senior Legislative Court sitting at Blantyre, criminal case number 41 of 2022. The state versus James Nampuichi. The case is called for ruling. Stand up, accused person. Imira nwibira mlandu. The court is ready with its ruling of whether there's a case to answer or not. Bwalono lokonzeka kupeleka maganizo yake kuti ngati kaini mlandu kapena ayi. Having gone through the evidence as paraded by the state, Bwalono tamva mboni zonse chokera kumbali maboma bono muno. the court is convinced that the state has built in a prima facie case. Bwalo lakhutira ndumbo noti kagoka umene apereka mbolo muno kuti mwina apata kukhala mlandu. Therefore, the court finds you with a case to answer. Pachifukwa chimene chibwalono likupezani ndi mlandu kuti muyankhepo. Much obliged, Your Worship. Ziko kwambiri kumpando. So, as an accused person, you have rights in this court. Ngati ino wibida mlandu muli nawo ufulu m'bwalo muno. The Constitution gives you the right to be heard. Malamulo amakupatsani ufulu oti mwina nanonso mulankhulepo. So you can be your own witness. Ino mutakhala mboni ku mlandu wanu omwe. Or
you can choose to call somebody else to be your witness. kapena mutha kuitana wina amene mukuona kuti angakhale mboni yanu pa mlandu. On the other hand, the Constitution also gives you the right to exercise, to remain silent. Njira inanso ufulu omwe umakupatsaninso ninu mwayo kuti mukukhala phe osalankhulapo kanthu. But even if you decide to exercise your right to remain silent, the court will not deem it as an admission of guilt. Koma ngakhale mutasankha kunena kuti ndisindilankhulapo kanthu bwalo muno sikuti bwalo litenga ngati kuti mlandu omwe ukomerani. So I don't know, would you want to enter defense? Bwalo funa lidziwe kuti mufuna munenepo kufuna kuziteteza pa mlandu wanu. Tiyankhula palibe. Sala kuti machita kugwiriza. Ndezira kulaso zimene zonse. So you don't wish to testify before court? Palibe umboni kuti mulankhulapo kuziteteza. You also don't wish to call any other witness to testify on your behalf? Mulibe maganizo oitana wina aliyense kuti akhale ngati mboni. Ayi. The court has recorded that the accused person has exercised his right to remain silent. Bwalo lalemba kuti inuyo ndithu ufulu wanu mwagwiritsa ntchito kuti mukhala chete simulankhulapo kanthu. This also thereby marks the close of the defense case. Ndiye kuti zimene zisonyeza kuna kuti mlandu watha pamene. The court will therefore now adjourn so that it can prepare its judgment. Pakali pano bwalo limisidwa nchongo kuti bwene chigamulo pa mlandu. Court rise. Court rise. Get seated. In the senior Legislative Court sitting at Blantyre, criminal case number 41 of 2022. The state, this is James Nampwichi. The case is called for judgment. Stand up, accused person. Imilano ibi mlandu. This is a judgment of the court. Lelo ndi siku limene bwalo funa pereke chigamulo pa mlandu wanu. The accused person is being charged with the offense of defilement. Oibda mlandu amayankha pa mlandu bwalo muno wa mlandu wogwirira mwana. Under section 138(1) of the Penal Code. Komwe kuphwanya kapena usandime 131 38 yasatirage wanu yakawizidwa milandu ya upandu mabwalo. It states as follows. Mlandu uli motere. Any person who carnally knows a girl Wina aliyesi amene agonana ndi mtsikana under the age of 18 years amene zaka zake ndizochepera pa 18 shall be guilty of a felony amene adzapatsidwa mlandu waukulu kwambiri and shall be liable to imprisonment for life. ndipo adzapatsa chigamulo chokakhala ku ndende moyo wake wonse. From the section above, kuchokera pa ma section imene ndafotokozera la malamulo, the state needs to prove two main elements: poyimira boma imakhala ntchito kuti atsimikizire zinthu zingapo za mlandu, that the accused person indeed had sexual intercourse with the girl, kuti ngati woyimira mlandu ndizoonadi anagonana ndi mwana wachipereyo, and that the female was under the age of 18 years old. ndipo kuti mtsikanayo anali mwana wachipere zaka zoposa zotsika pa 18. The state paraded 3 witnesses to prove its case. Oyimira boma bwalo muno anabwesa mboni zawo zitatu kuti atsimikizire mlandu wawo. The first witness was the victim herself. Mboni yoyamba bwalo muno anali mwana amene anachita zipongwe. In her evidence, she told this court that she's 17 years old. Pamboni wake mwanayo analuza bwalo kuti zaka zakubadwa ndi 17. And this fact has also been confirmed by the victim's mother, who was the second witness. Ndipo zakazi zatsimikizidwanso ndi mayi yake amene analinso mboni pa mlandu wake. During cross-examination, pamene amafunsana mafunso, with both the victim and the second witness, the mother, pakati pa amayi kapena mwananso, the accused did admit to have slept with the victim, woyimira mlanduyo anavomereza kuti ndizoonadi anagona naye mwanayo, but denied to have impregnated the girl. koma anakana kuti anampasa mimba. It is therefore not in dispute that the accused here did have sex with the victim. Pachifukwa chimenecho palibe zotsutsana zonena kuti woyimira mlanduyo sanagone naye mwanayo. The accused also stated that he had confirmed that the girl was over 16 years of age. Woyimira mlandu mboni wake wananso kuti yatsimikizaso kuti mwanayo anali wa zaka zodusa 16. And the evidence also proved to say that he had actually thought that she seemed to be all grown up. Mboni wake so amaona kuti mwanayo limene akuonekera ndi wachikulire. The accused has also further confirmed to the court
oyiba mlandu asopitiriza kufuliza mboni wake mbolo muno that he was indeed in a sexual relationship with a girl. kuti analidi pachibwezi ndi tsikanayo. Before proceeding to tackle the issue of age of the victim, bwalo nisanapitirire kuti likaone zaka za tsikanayo chipereyo. This court wishes to remind the accused person bwalo nofuna lakumbutsa oyiba mlanduwa that it is trite law that consent of a victim is not a defense in a defilement case. kuti pa mlandu wokugwirira mwana wachichepere ngakhale mtagwirizana cha mtundu wanji koma ngati mwana wachichepere sikuchitira izo chimenecho. This was stated in the case of Republic versus Hambeane. Izi zinanenedwanso pa mlandu wachitsanzo pakati pa boma ndi Hambeane. Now let's go to the age of the victim. tibwere ku zaka za mwana wachichepereyo. This is an area of particular interest in this court Izi ndi zinthu zosangalatsa kwambiri m'bwalo muno because it appears that at the back of the accused mind, chifukwa zikuoneka kuti amaganizo awo oyimira mlanduyo he knows that it is an offense to have sexual relationship with a girl under the age of 16. amadziwira kuti bwino lomwe kuti ndi tchimo kapena ndi mlandu kukhala kugonana ndi mwana amene zaka zake zikuchepera 16 and not 18 as he is charged in this case. osati 18 ngati mmene zikufotokozera m'bwalo muno. Indeed, before the law of defilement was that the victim had to be under the age of 16. malamulo asanagasidwe zimanenera kunena kuti wovulalayo ayenera kuti akhale wa zaka zochepera 16. The law, however, was amended in February 2023 koma malamulo anawunikidwanso ndi kusinthidwa mchaka chomwe chino February and raised the age of potential victims to 18. anasunthapo zaka kuchoka pa 16 kuzifike pa 18. Analyzing the evidence as given by the accused person, pophera mphongo za umboni umene woyimira mlandu wapereka m'bwalo muno it is clear that the accused person did not know of the change in the position of the law. akuonesa kuti woyimira mlandu sakudziwa china chonse kuti malamulo anasintha. However, as stated before, komabe ndimene ndafotokozera poyamba under section 7 of the Penal Code, mmene malamulo amanenera akazilikamira ndi apando section 7 it provides that ignorance of the law is not a defense. pamenepo panenedwa kunena kuti umbuli si chitetezo pa mlandu wa munthu. The accused person had sex with a victim from February 2023. woyimira mlanduyu amagonana ndi mwanayo kuchokera mu February chaka chomwe chino. Therefore, he cannot be exempted from liability. pachifukwa chimenecho sangauthawe kuti ndi umenewo. The court also takes into account the conduct of the accused person. bwalonso likuyang'ananso za mchitidwe kapena khalidwe la woyimira mlanduyu. It is clear that the accused person enticed the victim with money. zikuonetsatu poyera mangati umboni kuti woyimira mlanduyu amamunyengera mtsikanayo ndi ndalama. It is evidence to this court that the accused person knew the capacity of the victim as young and therefore easy to manipulate. ndi umboni uli m'bwalo muno kuti woyimira mlanduyu amadziwa bwino lomwe kuti mwanayo ndi wachichepere titha kumunamiza kapena kumunyengera mnjira ina iliyonse. The court therefore wishes to condemn men who use money and other materials to entice young girls into sleeping with them. pachifukwa chimene chibwalo lino likuthetseratu chidwi umene amachita zibambo kunyengerera ana ndi ndalama kuti azigonana nawo. Having looked at the evidence of the state, bwalo lino tayang'ananso mamboni osokera kumbali yoyimira boma. the court is convinced that the state has proved its case beyond reasonable doubt. bwalo lakutira kwambiri kuti woyimira mlandu atsimikiziradi mlanduwu popanda kukayikira kuna kulikonse. That the accused person herein kuti woyimira mlandu ali m'bwalo muno lero had sexual intercourse with a girl anagona naye mwana who is below the age of 18 years old. amwene zaka zake ndizochepera 18. The accused person is therefore found guilty and convicted accordingly. pachifukwa chimenecho bwalo lino likumanga woyimira mlanduyo ndi kumanga penga ni malamulo. This is a judgment of the court. ndimene bwalo lapereka chigamulo chake. Thank you very much, Worship, for the eloquent judgment that you have passed before this honorable court. ziko kwambiri kumpando chifukwa cha chigamulo chomveka bwino kwambiri chimene mwapereka tsiku lero. Your Worship, the convict here is a first-time offender kumpando woyimira mlandu ali m'bwalomo ndikoyamba pala malamulo katumeneyo because this is the first time it has been in conflict with the law. ndikoyamba kupezeka kuti akususana kapena kuphwanya malamulo woyimira mlanduyo. Be that as it may, Your Worship, komabe kakhale kalikoyamba the offense that the convict has been convicted of is a very serious offense, as already outlined by this honorable court, by you, Your Honor. mlandu mbiri woyimira mlandu anawo palamula ndi mlandu waukulu kwambiri ndimene bwalo lafotokozera poyamba paja. Because it attracts a maximum sentence of life imprisonment. chifukwa munthu akapezeka olakwa pa mlandu katumeneyo ndikakhala ku ndende moyo wake wonse.
This law was amended in order to protect a girl child. lamulo limene linasinthidwa ncholinga kuti ana achichepere azitetezedwa. So we pray to this honorable court to just follow the law so that this person should know that defiling these young girls under the age of 18 does not pay. Choncho ndipempulaso ngati woyimira bwalo pa mlandu kuti bwalo lingoyendera malamulo amene akunenera kuti woyimira mlandu adziwe kuti kugwira ana amene achichepere ndi kulakwa kapena kuphwanya malamulo. Your Worship, the worst thing is that this girl child was impregnated. Choipa kwambiri kumpando pa mlandu kuti woyimira mlandu anapasidwa pathupi. This court can agree with the state to say her body tissues are not yet matured. Bwaloni ligwizana nane kuna kuti thupi lake mwanayo dakalofewa ndi anthete. So this would give some complications when giving birth to this unborn child. Zimene mwina pa nthawi yakubereka zitha kumbweresera mavuto mthu mwake. The other thing is that she was a school-going girl, Form 3. Chinanso choti mwanayo amapita ku sukulu Form 3. This will ruin his future. Zimene zinde kusogola kilo sasokonekera. And that she'll be a beggar maybe. Iye azakha mwina ngoyenda ndakapena kumapempha town. Your Worship, Kumpando. you would, we thank you that you have seen the demeanor of the accused here, the convict here in. Tukuthokoza kumpando kuti mwaonaso nokhalidwa woyimira mlandu ali. He is a person who does not show any remorse for what he had done. Ndi munthu wina aliyese amene sakusenza chisoni pa zimene anachita. So we pray to this honorable court that a stern sentence on him Choncho ndipemphulatu should suffice. oyimira boma kumpando. That's our prayer, Worship. I thank you. Bwalo lipereke chilango chokhwima kwa oyimira mlandu limene lipemphulatu. Accused person, Oyimira mlandu. do you have any mitigating factors for the court maybe to consider before giving you a sentence? Kodi ndimene bwalo lafotokozera zokhuza ndi malamulo akumangani pa chidando china chonse chimene bwalo mwina lingakhale ofewa kumtima. Chidandaulo chilipo. Mafuna ndiyankhule kuti mukanimanga mwanayo amene akubwerayo adzasamale ndi ndani. Anything else? Pali chinanso chidandaulo. Komanso ndili ndi agogo wanga ndoti ndimasamala ndi ndani ndineyo. Is that all? Basi ndizomwezo kumpando. The court will adjourn for a few hours to prepare its sentence. Bwalo limisidwa kale kwa kanthawi kochepa kuti libwese chilango. Thank you, Brother Joshi. Get seated. In the senior legislative court sitting at Blantyre, criminal case number 41 of 2022. The state versus James Nampuichi. The case is called for sentence. Stand up, accused person. This is the ruling of the court on sentencing. As As you have been charged with offense of defilement, the maximum penalty for defilement is life imprisonment. According to the law, the court is requested to consider both mitigating and aggravating factors. In the case of Stephen Mbewe versus Republic, appeal case number 48 of 2006, Justice Chikopa cited the case of the prosecutor of tribunal against John Paul. In that case where it was said that every sentence needs to adequately reflect the reversion felt by the majority of the citizens. It also stated that a sentence has to reflect the proportionality between the gravity of the offense
zimene akuonetsedwa pakati pa kukula kapena mphamvu ya mlandu imene woyimidwa akulamula and the degree of responsibility of the offender. ndi udindo umene woyimidwa mlandu angakhale nawo. The state has submitted woyimira boma m'bwalo muno anena kuti that the accused person herein kuti woyimidwa mlandu ali m'bwalo muno lero defiled a school-going child anagwirira ndi kugona naye mwana amene amapita ku sukulu who is now pregnant amene pakali pano ndi woyembekezera and her education has been disrupted. pamenepo ndi kuti maphunziro ake asokonekera. Furthermore, popita pamenepo the court observed the demeanor of the accused person. bwalo lino laonanso za mkhalidwe wa woyimidwa mlanduyo. Clearly, the accused person shows no remorse to what he did. ndi zoonadi woyimidwa mlanduyo sakuonesa chisoni pa zomwe anachita. It was rather sad for the court to note that the accused person was actually provoking the victim's mother. zinali zomvetsa chisoni pamene bwalo linaona woyimidwa mlanduyo akuaputa kapena kuanyoza amayi ake a mwana wang'onoyo. On the other hand, mbali ina the accused person woyimidwa mlanduyo has asked the court to consider his responsibilities. walipempha bwalo lino mzidandaulo zake kuti limuganizire. The court is cognizant of the fact that defilement cases are rampant these days, koma bwalo lino taona kuti milandu imene ngati wapaloma woyimidwa mlanduyo yogwirira yachuluka kwambiri mdziko muno, especially of men who deem themselves to be better off financially, makamaka kukhudza azibambo amene amadziona kuti makhomocha kapena ali makobidi ambiri, are fond of enticing young girls into sleeping with them. akukonda kwambiri kunyengera ana achichepere kuwapasa ndalama kuti azigonana nawo. It is therefore this court's contention ndi chifukwa chake chipaka pano bwalo lino that we need to make sure that such malpractices are not condoned. lena kuonesesa bwino kuti mkhalidwe ngati umenewo usapitirire. So having regard to both the aggravating and mitigating factors, bwalo taonekera mbali yonse yakudandala koyimidwa mlanduyo ndi chimene chinapangisa mlanduyo kuti ukhale wopsa. the court hereby sentences the accused person to 18 years imprisonment. pachifukwa chimene chibwano kumpasa chilango woyimidwa mlanduyo zaka 18 kuti akagwire ntchito akalakulagaga ku ndende. This is the sentence of the court. ndimene bwalo lapekera chilango chake. Court rise. Eya, asatawe. Eya, asatawe. Tiye ngalo kuti. Eya, tiye ni. Mara, ngomoda. Uyipa. Ophela mona tsoko.